Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about 5 clinical problems and their possible solutions. So this is a new format of video. আমি এখানে কিছু clinical situations দিব. We'll think about together and then we'll solve this problem. So I have the manifesto in my hand. So let's talk about the first problem. So আমাদের কাছে একটা patient আসলো, asthma patient. Patient comes with shortness of breath and acute asthma. আমরা তাকে অক্সিজেন দিলাম, তাকে নেবুলাইজ করলাম, তাকে আমরা কটসন দিলাম. Still no improvement. What to do next? Think about it. Would you go for mechanical ventilation? Yes, you could. But মাঝখানে আমরা আর কিছু দিতে পারি কিনা? The answer is yes. You can give an IV drug which is used magnesium sulfate. So any patient with asthma does not control with the common medications. The next step could be magnesium sulfate. So typically আমরা কিন্তু সবসময় প্র্যাকটিস করি না, but you can practice, you can give magnesium sulfate, especially CCU বা ICU সেটআপে আমরা দিতে পারি, no problem. So এটা হলো সিচুয়েশন নাম্বার 1. আরেকটা সিচুয়েশন, আমাদের আউটডোর একটা পেশেন্ট আসলো, পেশেন্ট হ্যাজ অ্যাজমা, তাকে আমরা ফর এক্সাম্পল আমরা একটা কম্বো ইনহেলার দিচ্ছি, মানে একটা ইনহেলার দিচ্ছি, তার আইসিএস নিচ্ছে, মানে ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড নিচ্ছে, আর হলো সাবা যখন অ্যাটাক হয় তখন সাবা নিচ্ছে, তারপরেও কন্ট্রোল হচ্ছে না. হোয়াটস দ্য নেক্সট স্টেপ? দ্য নেক্সট স্টেপ is montelukast, leukotriene receptor antagonist. So SABA এবং ICS যদি কন্ট্রোল না হয়, তারপরে নেক্সট স্টেপ হলো montelukast, which is leukotriene receptor antagonist. Next is another case. At a patient আমাদের কাছে আসলো pneumonia নিয়ে. How to categorize? We know all that. We categorize the patient with CARB 65 score. So আমরা CARB 65 score করলাম. Next what? আমরা পেশেন্টটাকে কোথায় ম্যানেজ করবো সেই আনসারটা আমাকে দিতে হবে. এটা কি আউট পেশেন্ট, ইনপেশেন্ট অর এন এইচডি অর সিসি আইসিইউ সেটআপ? সো স্কোরিংটা খুবই সিম্পল. যদি 1 হয় আউট পেশেন্ট, আপ টু 1, 0 1 আউট পেশেন্ট, 2 or more inpatient, 3 or more যদি হয়, then you have to take the patient to an intensive care, for example an HDU or maybe an ICU setup. So this is what you do in a patient who has pneumonia. Another important clinical snippet. Next important clinical snippet হলো তোমার কাছে একটা young female patient আসলো, যার joint pain আছে, erythema nodosum আছে, and she also has some cough. Joint pain, erythema nodosum and cough. Young female হলে সবার আগে কি চিন্তা করবা? Let me give you another clue. If you have a chest X-ray the hilar lymphadenopathy আছে, what do you think? You think of sarcoidosis. Okay. So this is another snippet. The last snippet is you have a patient who has suspected drug overdose or like use of amiodarone for a long time. এখন তার কাফ হচ্ছে, ফলে একটা আমরা চিন্তা করছি যে amiodarone দিয়ে লাংস এর মধ্যে একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে. So what reaction does amiodarone cause to the lungs? Lungs কি করবে সে? The answer is fibrosis. কোথায় করবে? Upper zone or lower zone? The lower zones. So amiodarones or other drugs usually causes a lower zone lung fibrosis. So those are my 5 snippets in like 4 minutes. Happy learning.